Morning, morning. Magandang umaga po. Yun, natin ayusin ko lang yung aking Okay ba? Good morning, morning. Ayan, 7 minutes before 7. Aba, 7-7 din ito. Parang 77, United Nations General Assembly. Sakto ha? 7 before 7. Philippine Standard Time. At ang ating topic din ay yung 77 General Assembly. Ba, natapat talaga sa New York City. Ayan. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Kamusta na po kayo? Sana po ay okay lang po kayo para po sa umagang ito, balik eskwela, balik trabaho dito sa atin sa Pilipinas. At magandang panahon, umuulan, mainit, walang ulan. So hindi katulad kahapon na maulan, ngayon wala. So okay. Well, congratulations din sa mga Pilipino nurse or mga health workers kasama sa mga ibinida ng Pangulo na talagang nagtaya ng buhay ang mga Filipino nurse para ho din sa pandemic na hinarap ng buong mundo. At marami pang ibang tinalakay dito ang ating Pangulo. So ito po yung gusto kong iparinig sa inyo. Pero hindi na tayo magtatagal, kaya nga iparinig na ho natin at inyong marinig yung mga hindi nakadinig kanina madaling araw dahil busy sa trabaho or wala talagang chance, kahit dito sa Pilipinas, tulog pa sila. Yung iba naman po ay sa ibang bansa, ibang oras, ibang araw. So kaya gusto kong iparinig sa inyo, yun hong talumpati ng ating Pangulo at mahalaga po ito. Okay, sandali At mahalagang madinig. Hindi ko alam kung gaano kahaba ito Pero mahalaga yung mga highlights man lang o yung mga importanteng kanya sinabi. Kaya nga dyan sa title natin yung pagkakaisa, pagkakaibigan, pagtutulungan, magsama-sama, parang ganoon para sa problema ng mundo, sa climate change at marami pang iba. So, open ang Pangulo sa pagkakaibigan, pakikiisa sa buong mundo. Mahalaga yon. Yan ang tanging daan, paraan para mabigyan ng solusyon ng problema ng ating bansa. Sige, pakinggan po natin ang speech ng Pangulo sa 77 General Assembly ng United Nations, ganyan po sa New York City. Mr. President, Excellencies, I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. This commitment is reflected in our solid contributions to the cause of peace and of justice. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. These two contributions provide useful guidance for our time. For amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. This world order traces its roots to 77 years ago. Your first Asian predecessor, Mr. President, General Carlos P. Romulo, called on our leaders then to make this floor our last battlefield, to determine in this hall whether humanity is to survive or be wiped out in another Holocaust. Our peoples chose survival. They chose cooperation. They chose peace. And by doing so, they made history. Today, history once again calls to us to make these choices. We are confronted by tectonic shifts that will inform the ebb and flow of this coming century. Of these, I see four challenges to the continued survival
of our global community. First is climate change. The time for talk about if and when has long since passed. It is here. It is now. Climate change is the greatest threat affecting our nations and our peoples. There is no other problem so global in nature that it requires a united effort, one led by the United Nations. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. We call on the industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing and technology transfer for adaptation for the most vulnerable and developing countries, to lead by example. We look forward to concrete outcomes at the Conference of Parties in Egypt later this year. When future generations look back, let them not ask why we did not take this opportunity to turn the tide. Why did we continue in our profligate ways until it was too late? This threat knows no borders, no social class, nor any geopolitical consideration. How we address it will be the true test of our time. Second, the development of advanced technologies is rapidly transforming human life and experience. We still barely understand how these transformations are unfolding and where they are leading. The imminent diffusion of these emerging technologies could solve many of our old problems, but they could also disrupt our political and social orders. Our governance structures must keep up. Third, widening geopolitical polarities and sharpening strategic competitions are transforming the international political landscape. A profound lack of trust is putting enormous strains on our multilateral system. Our very charter is being violated around the world as we speak. In Asia, our hard-won peace and stability is under threat by increasing strategic and ideological tensions. These behoove us to uphold the ideals that led to the establishment of this Parliament of Nations, and to reject any attempt to deny or redefine our common understanding of these principles. Even as we grapple with these new long-term shifts, we remain beset by an unresolved problem. Inequalities and inequities within and among countries continue to persist, and they continue to demand urgent action. Therein lies our fourth transcendent challenge. This injustice was evident during the pandemic, when the richer nations immediately received vaccines at the expense of the have-nots. We see, for example, the dangers of this lurking in the persistent digital divide and in ballooning debt burdens. As we awaken from the economic stupor caused by the pandemic, we must reinvigorate the world economy. We must use public and private resources to encourage the expansion of trade, investment, and technology transfers to accelerate development. Knowledge and intellectual gains must flow freely to allow those lagging behind to catch up. Sustainable development will be hampered to the detriment of all if existing structures in the global economy remain unreformed.
Mr. President, in these past 3 decades, Filipinos have achieved significant strides on our path to sustainable development. Despite the challenges of the pandemic and the global economic upheavals, we remain on track to reach upper middle income status by next year. With steady investment in food, public health, education, and other social services, we expect to become a moderately prosperous country by 2040. I am confident that we will achieve this vision. Yet, no nation stands alone. The achievement of our national ambition requires a global environment that creates conditions that allow all nations, including ours, to thrive in peace. We need the United Nations to continue to work, and we, the Philippines, are determined to be part of that solution. The Philippines did not hesitate to donate to the COVAX facility that helped provide vaccines in many parts of the developing world. Multilateralism and international cooperation do make a difference. Filipino health workers were at the front lines in many countries to curb the spread of the virus, risking and oftentimes sacrificing their own lives to save those of others. We have always been an optimistic and courageous nation. Despite the enormity of these challenges, we believe that solutions are within our collective grasp. You, Mr. President, have already identified 3 tools that are at our disposal. First, solidarity. We need to reaffirm the wisdom of the founders of our United Nations. This means transcending our differences and committing to ending war, upholding justice, respecting human rights, and maintaining international peace and security. Nuclear weapons continue to pose an existential threat despite our efforts to build norms that resoundingly prohibit them. We must reject the notion of deterrence and remain committed to decreasing the global stockpile of these weapons. At the same time, we must also address the scourge of the proliferation of all weapons, be they small arms, light weapons, or improvised explosive devices. Our work must also focus on ensuring that the international system remains fair, not only for all states, but more importantly, for all peoples. This system must work for the most vulnerable, especially the marginalized, migrants, refugees. The world has witnessed the enduring contribution of migrants in the fight against this pandemic. We still dream of an end to the disturbing incidents of racism, of Asian hate, of all prejudice. The Philippines United Nations Joint Program on Human Rights is an example of a constructive approach that puts our people, not our politics, at the center of this work. It provides a model for revitalizing the structures that facilitates solidarity between the United Nations and the sovereign duty bearer. Our continued solidarity will also benefit from a reform and more inclusive Security Council and an empowered General Assembly that can hold the Council to account. At the same time, the United Nations must forge ahead with its flagship tradition of global peacekeeping. My country's experience in building peace and forging new paths of cooperation can enrich the work of the Security Council, and to this end, I appeal for the valuable support of all UN member states for the Philippines' candidature to the Security Council for the term of 2027 to 2028. Our success in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao in the south of the Philippines is a centerpiece of these efforts. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Inclusive dialogue involving all stakeholders, including women,
the youth, faith leaders, and civil society, conducted with patience and good faith, has produced a credible and solid foundation for self-government that paves the way for lasting peace and sustainable development. We take the same approach in Asia. The Philippines builds partnerships for peace and development through dialogue, including through interfaith and interreligious dialogue, especially through ASEAN. In the face of great diversity, we believe that partnerships form the bridge to unite all of us in promoting peace and stability in the Asia-Pacific region. Our global community is only as strong as we make it. We need to ensure that all nations, especially developing countries, are equipped with the tools they need to navigate the uncharted waters of this century. This requires a transformative development agenda. We therefore welcome the Summit of the Future next year as an opportunity to collectively roll up our sleeves and chart our common path. Second, sustainability. We must seek solutions that preserve our planet. These solutions must transcend our time and win the future for the succeeding generations. We crafted the 2030 Agenda for Sustainable Development as a platform of unity where our societies can build a future that is resilient and that is inclusive, where our people can be healthy, happy, and secure. This requires investment in food security, the fragility of which has been clearly demonstrated by the pandemic and the conflict in Ukraine. We need to take concrete steps towards a modern and resilient agriculture. For food is not just a trade commodity, nor is it just a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. It is the very basis of human security. To attain food self-sufficiency and security, we are providing innovative solutions and financial support to farmers and fisherfolk to adapt new technologies and connect to national and global value supply chains. We look forward to forging cooperation with the UN and our partners to boost agricultural productivity and food security. As host to 17 UN agencies, programs, and funds, the Philippines strongly supports reforms to ensure that the UN development system delivers as one through its UN country team. Water connects our world and sustains our existence, but it is also a finite resource that requires our stewardship. Equally important, our biodiversity must be protected amidst the continuing challenge of climate change. We must enhance our cooperation in these areas. But sustainability also requires development policies that go beyond the traditional metrics. We already know that the gross domestic product is an incomplete measure of progress and that vulnerability is multidimensional. Our development agenda must also take into account the interest of all developing nations, including middle-income countries where the majority of the world's poor live. At the same time, sustainability means equipping our people with the tools they need to meet the challenges of the fourth industrial revolution. Investments in education are key, and my administration is prepared to make such investments. The Philippines notes with appreciation the Transforming Education Summit held earlier this week, at which these subjects were taken up. There is perhaps no greater renewable resource than the creativity and innovation of our young. We understand the value of harnessing our people's talents by creating a robust and creative economy. We will continue to work with partners in promoting this at the international level. Finally, science. Knowledge and discovery remain the keys to unlock the potential of our dynamic future.
encouraging our young people's curiosity, honing their skills, and protecting their intellectual properties are important investments. Humankind is pushing back its horizons, both in the digital world and out in our physical universe. Access to these domains is an inalienable right of all nations, as are peaceful uses of all existing and emerging technologies. The Philippines is preparing for the future by laying the governance framework that will allow us to harness the power of renewable energy, develop the capacity to utilize the life sciences such as medicine and virology, pursue digital solutions towards a more modern economy, and expand our presence in outer space. But we also need to update the global structures that facilitate international cooperation on the peaceful uses of nuclear energy, biology, chemistry, to name but a few. At the same time, we need new structures to govern rapid advances in other areas. We need to start by defining the norms of responsible behavior in cyberspace and outer space, and forming legal rules that will prevent the weaponization of artificial intelligence. The diffusion of cutting-edge technology across the economy is promising, but they could come at a cost. Our development agenda must consider the possible displacement of human labor as a result of advances in automation. We must prepare our economic structures for this. We should start building the necessary supports for those sectors affected. Mr. President, the transcendent challenges of our time are as consequential as those that faced us 77 years ago when we founded this august body. We are indeed at a watershed moment, one that requires a refounding of these, our United Nations. Mr. President, Your Excellencies, the world is ready for transformation. It is up to us as leaders of our nations to move and shape that transformation. The future beckons, and we can embark upon that journey as single nations or as a world in harmony. I say, let the challenges of one people be the challenges for all nations. And in that way, the success of one will be a success for us all. The peoples of the world look to their leaders, to us, to make into reality these aspirations for our future. We must not fail them. And if we stand together, we will not fail them. If we stand together, we can only succeed. Let us dream. Let us work for those successes for all our nations united. Thank you and good day. Ayun. Maraming palakpakan. Ang tindi po. On behalf of the Assembly, Ayan, I wish to thank the President of the... Ayan, no? At hindi po nung, ayan, halos mga 20 minutes, more or less. Or 20 or 21 minutes po yung halos kabuuan ng speech ng ating Pangulong Marcos Jr. sa United Nations or 77 United Nations General Assembly. Ang galing. Kaya tama yung comment. Habang nag-i-speech ang Pangulo, nababasa ko yung mga comments niyo. Parang, sabi niya, like father, like son. Pwede. Kasi ganyan din pong mag-speech si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang kanyang ama. Ang galing at detalyado from national to international. At na-establish po niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at ang tulungan ang mga developing country ng malaking mga bansa. Higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipinas. Ini-open niya sa lahat ng klaseng business at relasyon ang Pilipinas sa buong mundo. Lalo na ho sa issue ng climate change. Ang isa sa mga maganda rito nabanggit, yun yung sa ating mga Pilipino, yung mga nurse, yung mga health workers na talaga namang nagbuwis, nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay noong panahon ng pandemic sa mundo. At marami mga bansa sa buong mundo na membro ng United Nations, nakita nila ang tatag, galing ng mga health workers na Pilipino. Totoo yan. Okay? So,
Ano masasabi niyo? Talagang proud na proud kayo. Kaya na ko pang nababasa ang inyong mga comment. Talagang nag-enjoy kayo, nagulat kayo sa galing ng speech ng ating Pangulo at nailatag ang lahat. So, sabi nga nila, hindi sila nagsisi, binoto ang Pangulo. Proud sila bilang Pilipino. Dapat lang. Kasi United Nations po yan na minsan lang mangyari ang ganitong pagkakataon. At yan po ay napanood sa buong mundo. Marami mga head of states po ang nasa New York, nandiyan sa United Nations General Assembly at kung saan-saan nakamonitor sila. Kasi lahat po ng mga membro niyan, on record dyan, nakamonitor sa lahat ng mga speech dyan. Ang kabutihan ng ating Pangulo, so, yung lingwaheng ginamit niya ay pang-international, so alam na alam ng buong mundo yan. Ako, hindi katulad ng ibang mga lahi, napakinggan naman ninyo, kung nanood kayo ng Kabuuan, medyo mahaba. Diba, maraming mga speeches doon ng kung ano-ano sila, kung saan nanggaling, yung mga lingwahe nila, natural, ganun po talaga. Pero tayo, kahit Pilipino, international language ang ginamit ng Pangulo para maidiin at maiparating sa buong mundo ang tunay na kailangan ng bansa at kailangan ng mundo sa kung paano harapin ang hamon ng buhay. Okay? Especially ang climate change, kalusugan, seguridad, at marami pang iba. So, kayo po, malayang-malaya po kayo makapag-comment, makapag-react. At alam ko, majority ng mga nanonood dito po sa Mike Abby Opinion ay proud kayo bilang Pilipino. Hindi lang siguro ang 31.5 milyong Pilipino, o hindi lahat ng Pilipino dahil naipakita ng ating Pangulo ang kanyang liderato at mga programa at kailangan para sa development, kaunlaran ng bansa. 110 milyon Pilipino ang kanyang kinakatawan. Doon sa unang kanyang, doon sa sinabi niya, kumakatawan siya, siyempre, ng lahat ng Pilipino. Galing. So, sana isuportahan ng lahat. Sana makahikayat tayo ng maraming kapitalista. Sana marami pang mga bansa na tutulong sa Pilipinas para sa development. Sana maraming mag-response na mga anumang ayuda sa atin sa Pilipinas. Dahil nalaman na nila na ang mga problema natin at kung anong ginagawa ng ating gobyerno at ng mga Pilipino. So, yan po ang mahalaga dyan. On record dyan, international. Kaya talaga hong malaking tulong. Hopefully, pati yung treatment o pagtrato ng mga employer o ng iba-ibang lahi sa ating mga overseas Filipino workers ay sana mag-iba rin. Dahil dyan sa speech na ng Pangulo na talagang may malasakit, nagbuwis-buwis ng buhay, nagsasakripisyo mga Pilipino, lalo na mga health workers, para sa buhay ng ibang lahi. Ganun katinding sakripisyong ginawa. So palagay ko, magiging iba ang treatment, magiging mas mainit ang pagpapahalaga ng mga iba-ibang hospital sa buong mundo na merong health workers manggagawang Pinoy. Ayun, di ba? Galing. Thank you. Ayan, nakaka-28 minutes na po tayo ngayong umagang ito ng Tuesday sa Amerika at ngayon naman Wednesday sa Pilipinas. Gabi na sa kanila ngayon. Sa New York City, ayan, 7:21 din. Kaya lang sa kanila, 7:21 ng gabi, dito naman 7:21 ng umaga. Ganun po. Para isang oras, pero magkaibang araw. Tuesday lang sa kanila. Tuesday pa lang dito sa atin, Wednesday na. Ayan. Lucky 7 nga eh. Tama nga, no? Kanina nag-umpisa ako, 7 before 7. Tapos 77 United Nations General Assembly. Pagkatapos 17 President, si Pangulong Marcos. Aba, pito-pito talaga, Umuulan ng 7, ako hindi ko naman sinasadya yun. Bigla na lang nagulat ako, oo nga, no? 7 to 7 ako nagsimula. Dati nagsisimula ako 10 to 7 eh. Aba, nakita ko, 7 to 7 na. 7 minutes before 7. Pagkatapos ang pinakita natin, 77 United Nations General Assembly ng ating 17 President ng Republika ng Pilipinas, ang speech ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wow! Lucky 7 ito. Panalo! Niwala ba kayo sa Lucky 7? Malay nyo. Walang masama. Wala namang mawawala kung tayo maniniwala dun eh. Ayan, kita nyo. Lucky 7, mabuhay. Ayos na ayos. Happy ba kayo? Ayan pwede ho ninyo ulit-ulitin yan. Yan ang advantage dito sa ating social media, dito sa YouTube, Mike Abby Opinion. Kung hindi nyo nadinig ng kabuuan dahil busy kayo sa trabaho, naiintindihan ko yan. Pwede nyo i-replay, balikan mamaya.
O kung inyo nasimulan kanina, hindi nyo natapos dahil may trabaho, may lakad, okay lang. Mamayang gabi o anumang oras kayo may pahinga, may time, pwede nyo yung pakinggan kasi mga 21, 22 minutes. 20 to 22 minutes lang yan. Baka nga 21 lang eh. So kaya pag break time kayo, kung ano, nasa bahay, nagre-relax, iniisip ng pamilya habang nakikinig at nanonood, pwede nyo balikan. Pakishare na rin po ninyo. Like na rin po ninyo ang video niya, ng mga video rito sa Mike Abby Opinion. At siyempre, huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe at mag-follow. Nasa yung ating Facebook at YouTube. Ano po? Thank you. Ayan o. Tama o. Pito-pito. Ha? Pito-pito. Nauso na ngayon 7-7. Ano? Oo nga, ano? Talagang 7-7. Galing ha. Thank you. Salamat to. Ayan. Naging 7-7. Ayan. Ay, wala namang masama kung maniniwala tayo sa ganyan. At marami ho talagang naniniwala. Maganda naman yan. Naililatan. Sige, tuloy tayo sa iba nating mga balita at pwede hong magpatuloy pa rin ang inyong mga comments. Okay? 15 minutes ba? Inurasan ko eh. Parang tingin ko 20 minutes. Well, conforme kung ating pagkakamali lang pagka-adjust yan, pero alam ko ganun mga 20 minutes eh. More or less. Kung sabi nyo 15, anyway, ang importante nadinig naman ninyo. Kung 15 or 20 minutes, kanya-kanya. Pero inurasan ko eh, parang umabot ng 20 minutes. O sige, okay na po yan. Ang galing, ano? Mabuhay ang mga Pilipino sa buong mundo. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa National Capital Region, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Mananatili ang Pangulo dyan sa US hanggang 24 pa ang balik, di ba? Hanggang 24 pa. Ngayon 21 pa lang dito sa atin, sa kanila 20 pa nga lang. 4 days pa. Okay? Yung travel, malayo. So, well, successful yan. Sa pang-ilang araw, mula Sunday, pangatlong araw, ay naging, matuturing nating successful yan dahil yung maraming business community, yung UN, Philippine UN Society, malaking negosyante, kinausap niya, yung New York Stock Exchange Business Forum, talagang nakumbinsi niya at nilatag din ang problema ng bansa at kailangan natin. At energy, oil, business at telecommunication ang ini-offer ng Pangulong Open sa Pilipinas at iba pa. Ayos. Di ba? Talaga lang ha. So sabi ng iba rito, ayaw ko ng, gano'n, nababanggit po sila mga pangalan. Paano na kaya kung hindi si Pangulong Marcos ang nanalo? Kung ito yung nanalo, itong ganito, ano ating mapapakinggan? Halo ako na. Well, karapatan po ninyo mag-compare na ganyan, pero well, wala nga eh. Siguro kaya talagang si Pangulong Marcos ang inilagay sa suporta ng Panginoon, lumikha sa ating lahat, dahil nga ho niyan sa ganyang mga international event, international conference, international na pakikipag-ugnayan ay mahalaga. Yan talagang malawak ang karanasan sa maraming aspeto. Kasi kung hindi ka eksperto sa international, pakikipag-relations sa international, mangangapa ka talaga at nakakaya. Di ba? Si Pangulong Marcos, sabi nga nila, yakang-yaka, kayang-kaya. Napakinabangan yung kanyang karanasan sa politika from local to national at pag-aaral sa kung saan sa abroad, sa Europe at sa Amerika. Ayun. Hindi nga siya lumaki ng matagal sa Amerika, nag-aaral ng ilang taon. Kaya alam na alam yung mga galaw. Okay. Sige, tuloy lang po ninyo ang inyong mga comments at reaksyon dahil hindi lang po ako nakakabasa niya, nababasa rin po ng maraming nating mga nanonood ng inyong mga sinasabi. Eric Cristobal, thank you. John ES, thank you. Ano ito? Bunga Bakakay, thank you. Pegamboa, Roger Latan. Ayan, Palatan. Ganon. Okay. Catalina Haro, thank you very much. Janie, Sayin, thank you. LB Mendoza, thank you. Good morning po sa ating lahat. Ang dami po nang manauna kanina, hindi ko lang napansin. Marilyn Solis, Hapinay TV, vlogger din yata. Francis D, ayun. Juliet Cono, okay. Boknoy, Pamada. Ayos. Ray Makaspak. Linda Sima, thank you. Ailani Mendihar, meron palang ganun. Salamat. Marvin Paderan, thank you.
Carissa Gaming, thank you. Marisa Almonte, Janet or Juliet Timcam. Ayan. Maria Lina, Dokal sila. Ano yung ibig sabihin nun? Telma Love Song Makoko. Ganun ba yun? Okay yung mga pangalan. Ako, ang bilis ng mga pangalan. Hindi natin nabot yung iba. Okay, thank you. Net, ano yan? Vlog TV. Okay. Connie Bandong, thank you. Melanie Isguera, Elvera Calado. Okay? Ayun. Susan Abeles, thank you very much. Miss Siboya, Game Cook, ano? Lolo Isa Vlog. Ayun, vlogger din. Thank you. May Partida, thank you very much. Ano Sin Karina, thank you. Naulit yung mga pangalan ng iba. Salamat lang po. Thank you. Jim Nabong, good morning. Alvin Espirito, Boknoy, makita natin kanina yan. Delia Pido, salamat. Cherry Holgado, good morning. Odagawa, Ani, salamat. Latira Nuggets, Fernando Agam, Lib, yan? Maha, okay, thank you. Del Masiso, nabanggit na natin kanina ba yan? Di pa yata. Del 29, ano ibig sabihin nun? Alex Sanchez, Guillermo Rosales, ayun, Apple, okay. Thank you. Salamat po. Glenn Lizardo, salamat. Adoracion Clarson, okay. Lord de Lisa, sorry, thank you, salamat po. May solo, anong may solo? Adventure Vlog, yung mga vlogger, salamat po, mabuhay ang mga vlogger. Paula Villanueva, Salome Matsubara, thank you very much. Iba pa niya, Jose, ano ba yan? Tama ba? Talaga, dahil pangalan. Ella. Okay? Oy, Susan Abeles, full support to Sir Mike Abi channel. Mike Abi Opinions, like, share, at saka po subscribe. Click lang ang notification para updated po kayo. Di ba? O yung aga mga nagising ating mga nakikinig, nanonood, merong 1,441. Salamat po sa inyo. Okay? Gaudencio Caranza, ano yan? USA, Riz Lacambra. Thank you very much. Santo Margareta, Nimpa, Iscorial, thank you very much. Independent 169, ayan, Philip Pilayo, okay. Ipapanya Jose, ganun pa. Charlie Stone, Charlie Stone, Len Baudov, thank you, salamat, okay. Sige na nga. Mari Manlangit, Chintoy Tanaka, ayan. Sige, tuloy lang natin muna itong iba nating mga balita at mga pag-uusapan dito. Anong good news naman? Wow, ano ba ito? 6 na sindikato nasa likod daw ng tax scam, sabi ng mga senador, discover nila kahapon. Rafael Obilio, thank you. Ayun. 6 na sindikato ang nasa likod ng tax scam. Kaya tama lang po na i-aproba na. Palagay ko tapos na rin. Tapos na sa Kongreso, sa Senado, hindi na rin tatagal yan. Magiging batas yan. SIM card registration. Yan ang tugon. I-rehistro para pati yung mga prepaid na yan, nakapangalan, identity, mayroong identity kung sino may-ari. I-rehistro natin. Ibig sabihin, kung dalawa yung number mo, i-rehistro mo para may record na ikaw ang may-ari. In case na yan po ay nagamit ng kalokohan, ikaw yung tatanungin. Kaya maobliga tayo na pag nawala kayo ng cellphone, nawala yung number nyo, i-report nyo sa barangay or sa pulis kung sakaling okay na yung batas SIM card registration para kung magamit sa kalokohan ng iba, na-snatch yung inyong cellphone or nawala sa inyo, nagamit ng iba o ng kalokohan, delikado. Kayo mananagot. Kaya i-report nyo. Pag nawalan kayong cellphone, i-report nyo kaagad sa mga otoridad na nawala yung cellphone nyo para in case na gamitin yon, safe kayo. Yun ho magiging ating obligasyon pag naging batas na ang SIM card registration. At palagay ko ma-aproban dahil ang mga senador, congressman, pabor dito, Malacanang pabor din, bakit naman hindi? Kahit ako, pabor ako dyan. Kailangan po yan. SIM card registration bill. Patapos na sa Kongreso, patapos na rin sa Senado, at isa sa mga batas. Naibitin lang ito noong 18th Congress, ngayong 19th Congress, napakalawak pa ng araw-oras, kaya pasok na pasok. Ito naman, Bureau of Immigration, ayan.
At lahat ng kinaukulan, ayan, may nakatakdado silang i-deport. Wala bang kasalanan itong mga ito? Baka may problema. 100 na mga pogo. Ang Chinese national, yung controversial na Philippine offshore gaming operation na naging kidnapping ng kailang galaw dito ho sa Pilipinas. So, i-deport. Nakikipag-ugnayan sa lalong madaling panahon ang ating NBI, ang pulis na silang una nakadiscover ng mga dayuhang ito para ho sa deportation ng DOJ at ng Bureau of Immigration. Yun po yung importante. Okay? Yun po yung importanteng hakbang. Kasunod ito ng mga raid na ginawa at mga initial investigation na sangkot ang mga Chinese national. Matindi ang debate rito at marami na ngayon sa Senado, Kongreso at mga taga-executive department ayaw na ng POGO operation. Dahil nga ho, naggugulo lang sila dito. Hindi na sila asset. Pabigat na. Okay. Ano naman ito? Sugar, bababa daw po. Bababa daw po ang presyo ng sugar, inaasahan hanggang November. Aba, maganda ito. Dati, artificial shortage kasi may sindikato, nagtago, mayroong hoarding sa mga bodega. Ngayon naman, ang magandang balita, sapat daw po ang magiging supply ng presyo ho ng sugar ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ayun, tumama na sila. Kasi dating mga opisalis ng Sugar Regulatory Administration sangkot sa importation Sinasangkot, kinasuhan na nga. Kasong kriminal at administratibo. Ngayon, sa kanilang gagaling sa bagong komposisyon ng mga administrator at ng board of director, hindi nagkukulang. Sa halip, sapat ang supply hanggang November at ang presyo ay bababa pa. Kita mo naman, Yan ang epekto ng ginawa ng ating Pangulo Marcos na pangpapalitan ang mga opisalis ng Sugar Regulatory Board. Na yung mga dating nakaupo, puro importation. Ngayon, ang pumalit, hindi pabor sa importation. Sa halip, i-monitor ang local product o produce. Ayun, maganda. Bababa na, may supply pa. Ayun. Di ba? Talaga lang, Naku, paano ba ito? Ito yung controversial Hindi ko rin maintindihan. Kawawa naman ang COMELEC. Alam niyo ang COMELEC, pagdating ng October 5, magdideclare na sila ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga barangay kandidato sa SK barangay election sa December 2022. Yan ang paghahanda nila. Pero alam ba ninyo, kahapon ay inapruba na sa third and final reading ng Kongreso, i-postpone talaga ang eleksyon. So, sabi naman ng COMELEC, lagi sinasabi, hanggat wala pang final, wala pang batas, mabuti pa itong COMELEC, rumirespeto sa institusyon, rumirespeto sa Congress. Yan ang dapat gawin ng kahit na sino dyan, huwag kayong pakilamero. Nire-respeto ng COMELEC ang Kongreso. Pag wala pang batas silang nagawa para i-postpone ang eleksyon, tuloy ang paghahanda. Pero pag ganap na batas na ang pag-postpone ng eleksyon, automatic titigil sila. Yan ang respeto. At yan ang tama. Pero habang wala pa, tuloy pa rin ang paghahanda nila. Kasi para hindi sila mabitin ng eleksyon sa December, ngayong taong ito, pag hindi na-aproban. Kasi ang proposed bill para i-postpone, nasa Kongreso pa lang. Wala pa sa Senado. Ay may counterpart yan So, kailangan merong Congress version, Senate version. Pag isa yan, magiging batas. Ay habang wala pa yon, tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC. Yun ang sinasabi ko. Ang COMELEC, independent body, pero part ng Executive Department, rumirespeto sa institusyon ng ating Senado bilang mga legislator. Di ba? Yun ang sample natin. Huwag niyong pakialaman ang kapangyarihan ng iba. Sumunod lang tayo. Sumunod lang kayo. Huwag niyong pangunahan. Ayan naman tayo. Di ba? Iso tungkol sa sulat na naman. Yan yung sasabi natin. Di ba? Napaka-professional ng COMELEC. Hindi nila pinangunahan. Gagawa sila ng gagawa ng kailang trabaho. Pag pinagbawal, titigil sila. Pag may batas na. Pag wala, tuloy lang. Ayos. Meron nga, di ba, namagit ko sa inyo kagabi? Paano kala na nga si El Rey Villapuerte ng Camarines ba yun? Congressman ng Bicol. Na Concon, charter change, isasabay naman sa eleksyon naman, itong eleksyon ito, pag hindi na-postpone ito, ay sa 2023 eleksyon na. Third and final reading na Postpone na yung eleksyon, pero hindi pa naman batas yun. Third reading pala, pupunta ng Senado. So, tama lang yung COMELEC. So, kung hindi matutuloy ang eleksyon, ang plano ng Congressman Villapuerte ay isama na rin yung CONCON, Constitutional Convention, Charter Change ng 1987,
saligang batas para isang gastusan. Pero malaking gastos yan. Matrabaho yan kasi yung CONCON magkakaroon ng delegado galing sa iba-ibang sektor. Buong Senado kasama, Kongreso, private sector. Malawakang operasyon niya. Billion pesos ang gagastusin pagka CONCON. Pero ang CONCON, Constitutional Convention, ay bahagi yan. Isa yan sa tatlong pamamaraan para sa Chacha. CONCON, CONAS, at People's Initiative. Lahat yun mahirap eh. Ang medyo magaan lang yun, CONAS. Ang problema, hindi papayag ng Senado. Pag Kongreso lang ang magde-decide. Ilang beses nag-try ang congressman, mga kongreso na CONAS, sila lang ang magde-decide para baguhin ang batas. Hindi umobra sa mga senador. Dead on arrival ang mga panukalang batas pagkagano. Ngayon, ang galing sa kongreso, ang panukala, CONCON. Welcome yan. Siguro sa maraming mga senador na merong malasakit at nakahandang magsakripiso. Mahalaga yung sakripiso. Kasi yung mga incumbent senador na 6 na taon na nahalal, pagka nagkaroon ng pagbabago ng batas, mababawasan yung power nila. Yung term limit nila mababawasan. Pagka nagkaroon naging federal or parliamentary, mababawasan. Magiging senador na lang sila ng siguro by region. Senador ka na, kung ikaw ay taga Luzon, magiging senador ka ng Luzon, hindi na buong Pilipinas. Pagkakonforme sa kung ano ang mapagtitibay. Kaya may konting liwanag. At ako naniniwala, kailangan talagang baguhin. Kung hindi man lahat ang kabuuan ng 1987 Constitution, maraming provision ito dapat baguhin dahil nga po, masyadong luma na, 35 years old. 35 years na or 36 na batas. 30 taon, 36 years ng batas. Ay minadali yan eh. Under the Brusani government, nung ideklara ng mga Aquino noong 1986. Kaya minadali yung paggawa ng batas para pagdating ng 1987, sunod na taon, may bagong batas. Kasi lahat ng batas, inabolis nila dahil revolutionary government daw. So minadali. Nung CONCON nung araw, Constitutional Commission, nag-point lang, turo-turo lang ang Aquino administration o kung sino yung kinatawan ng Constitutional Commission para bumalangkas ng saligang batas na ito. Kaya hindi talaga napag-aralang mabuti, madalian yun kasi wala tayong batas ng 1986. Kaya ngayon, 87 Constitution, 35 years na. So, dapat lang ho talagang baguhin. O hindi man lahat, kasi pag pinalitan mong lahat na yan, mahabang debate yan. Mahabang proseso, pero palagay ko dapat. Pero kung mga provision lang, economic provision, political provision, kung anong meron dyan, ang dami ho kasi dapat baguhin dyan. Yung pag-aari ng mga property, 60-40 dyan ang business, 60% sa Pilipino, 40% sa foreigners or foreign investor. At yung marami, yung power ng executive department, masyadong matindi, yung local, nabawasan, o yung power ng local, limitado, mga ganun. Yung development, talagang maraming pinagdadaanan. So maraming provision. Kung ang gusto nila ay total, hindi lang overhaul hindi lang top overhaul, talaga kung sa engine, sa makina, talagang papalitan lahat. So, parang buo na. Tingnan natin, nasa kamay po nila. So, CONCON ang pinag-uusapan ngayon. At malaki ang Diyos pagka ganyan. Papayag ang mga senador. Pagka CONAS, malabo. People's Initiative, mabigat yun kasi kukuha ka na, kung di ako nakakamali, 3% registered voters. Yung signature ng rehistrong 3% sa kabuuan ng bawat distrito, kung di ako nakakamali, hindi lang barangay. Bawat distrito, ilang distrito ang buong Pilipinas. So, kukuha ka ng 3% signature sa mga botante ron. Tapos pag na-submit mo sa COMELEC, i-verify pa ito, do-double check ng COMELEC kung legitimate yung 33% na nakuha sa bawat distrito. Ang tagal nun. Kasi baka mga peke, magkakapit-bahay lang yung nag-approve na sila ay 3% na ng kabuuan ng distrito. Hindi pwede. So i-double check doon sa, halimbawa sa isang distrito ay merong 100,000 na registered voters. Sa isang particular district, kukunin mo doon 3%, i-double check mo yung 3% kung lehitimo taga doon sa isang particular distrito. Ganun po ang People's Initiative, yung signature. Pag na-verify at nakita ng COMELEC, legitimate yung 3%, kung di ako nakakamali, halimbawa 3%, sa bawat distrito sa buong Pilipinas, ang dami noon. Doon pa lang. Okay? Pero, yung taong bayan talaga ang involved doon. Kung ano maganda, ngayon, CONCON ang pinag-uusapan. Constitutional Convention. At yan din ang sinasabi ng Pangulo, di ba, bago kahit noong election pa, sinasabi rin niya ng Uniteam na pinangunahan noon Bongbong Marcos, ngayon President Marcos, na may dapat baguhin sa saligang batas. Dapat lang naman po, dahil talaga maraming butas yan.
maraming kailangan baguhin at parang hindi na nababagay sa panahon. After nga ng 1987 yan nabuo. Ayun. Okay. Ayan, nakaka 50 minutes na tayo. So alam niyo man ninyo, may lakad pa tayo. Meron tayong TV, radyo maya-maya, kaya nakaka 50 minutes lang ho tayo sa umaga. Bihira yung 1 hour, pero at least yun naman po yung mga more or less mga laking balita. Especially yung speech ng Pangulo na pinarinig ko sa inyo ng buong-buo yan. Walang bawas. From opening hanggang closing, at napakaganda sinabi, kaya proud na proud kayo at mga Pilipino sa buong mundo. Salamat po sa inyong pagtitiwala at subaybay dito po sa Mike Abby Opinion. Sa lahat po ng mga kababayan natin, may mga problema kayo, ingat lang po, huwag kayong bibigay, kapit lang sa ating Panginoon ang lumikha sa atin para ho sa magandang buhay at pagkakataon. Di ba? Ang kapayapaan, pagkatagumpay ay sa atin, sa gabay ng ating amang makapangyarihan sa lahat. God is good all the time. Ang Diyos ay pag-ibig, kapit lang tayo, hindi tayo pababayaan. Saludo po ako sa lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad. Salamat po. Mabay na muna. May lakad pa ako. Alam naman ninyo kung saan ako pupunta. 9 o'clock, kita-kita po tayo sa PTV at tayo man nakikinig sa radyo all over the Philippines, nationwide at sa buong mundo sa social media, Radyo Pilipinas at PTV. Mas kilalang Channel 4. Ayun na yun. Bye-bye. Good morning, good afternoon, good evening.